my own darling, I wonder why I am writing this, which you may never see, O God. Perhaps even now you have gone away from your lady. I wonder when another telegraph will come. This knowing nothing is terrible. I don't know what to do. I simply have sat and shivered with such an awful, clutching fear at my heart. Oh, my love, what shall I do? But I must be brave and believe all will be well. Dear one, surely God won't take you from me now. It will be the end of everything that matters. And she ended her letter with the words, "You are all the world and life to me." The reason we have this letter is because it was never posted. Eric was already dead. But what I want to focus on today in the next 40 minutes is to actually look at what makes war unique to other experiences. War as state-legitimized killing. Servicemen, and occasionally women, of course, are sent to combat, not to be killed, but to kill. How can we attempt, the question I'll be asking is, how can we attempt to describe the intricate fabric of individual memory woven out of the terrifying events on the battlefield? After all, in that crimson heat of battle, experiences are often confused, indeterminate, incapable of articulation. As one First World War combatant confessed, he wrote, "Once in 6 months, we have a big battle. And then I am so horribly frightened that I can't remember anything." But remember he must. Traumatized combatants were not only victims. They are, of course, also perpetrators of suffering. So what I want to talk about now, next 40 minutes, is how do these stories of murderous violence in wartime, how have they actually been told? Both the terror and the trauma. And I'm going to be making 3 basic points. First, in the West, and I have to lay my cards on the table here, my specialty is the history of Britain and America. So those are the 2 nations I'm going to be focusing on, but I would really welcome hearing much more about the Italian context. But in the West today, the first argument is going to be that the body as spectacle is central to politics. So what I want to do is reflect on the politics of wartime killing and atrocity within so-called progressive societies. Why our history of doing rather than being done to is so partial. And the ways that our acts of spectacular cruelty have been narrated, how those stories have been told. The second part of my argument will be looking at basically pointing out that these narratives, these stories of violence that we have become entangled with those of vulnerability, with stories about vulnerability. Talk of terror, which has a long and very familiar history, has become confused in recent decades with talk of trauma. And finally, I'm going to explore the problems of talking about the experience of meting out state-legitimized violence and the problems in the immediate aftermath of war. But first, I think we really need to start by listening to some perpetrators talking. And my example comes from the American experience in Vietnam, a remarkable event that took place in the winter of 1971, when for 3 days in Detroit, Michigan, more than 100 veterans from the Vietnam War, mostly honorably discharged soldiers, testified to the atrocities that they and their comrades had committed or witnessed. It became known as the Winter Soldiers Investigation. And I'm just going to give you a clip, literally of 30 seconds, just of one of them talking. I'm not sure how clear it's going to be, so I'll just tell you basically what he's saying. He's basically saying how they used to put VC soldiers, prisoners, amongst corpses,
in the sun to get them to talk. They would rifle bodies for souvenirs. They would twist rifles inside the noses of prisoners. And he then ends by saying how he would photograph himself holding up dead prisoners. And his argument is, don't ever let your government do this to you. But let's see if this is going to work. This is a shot of our interrogator. He took his M6 nose, he twisted him. It's extremely painful. Officers were present at all times. Yes, field grade officers were present. And the next slide is a slide of myself. I'm extremely shameful of it. I'm showing it in hope that none of you people that have never been involved ever let this happen to you. Don't ever let your government do this to you. Okay, so don't ever let your government do this to you. I mean, what are we to do with such testimony? I think the easiest thing for us here today is simply to dismiss it as yet another Vietnam War story. Vietnam code, if you like, for atrocity. Vietnam, not a nation, not a complex culture, nothing more than a sort of topographical space, a new frontier populated by marauding American soldiers, creating mayhem against nameless, unidentified, yet highly racialized victims. Zips, Gooks, Indians, echoing a much earlier American atrocity at the foundation of their nation. But Vietnam, as a code for evil in our historical imagination, collides with a more entrenched history within British and American past, the innumerable atrocities committed during our civilizing process in our empires and during our occupations. And complacency about this record is, of course, alive and well. It also sidelines the actions of British and American servicemen during the two world wars as well. And in one of the books which has been translated into Italian, I catalogue in great detail the accounts in diaries and letters of men and occasionally women, soldiers, admitting to having committed atrocities during the First and Second World Wars, the most common one, of course, being the killing of prisoners of war. But British and American soldiers also used photography to record their own acts of killing during the two world wars. Photographs exulting, if you like, in the deadness of the enemy were in fact very common during the two world wars as well. And I'll just show you a few from, these are all British accounts, a few. This is from the First World War, and you can see the soldier posing in the background. Dead Bosch, for some reason I've got it back to front here. These are just some of the photographs and letter collections that I've been using. As I argue elsewhere, these photographs, like initially at least the soldier's snapshot in the clip I just showed you, were not about the horrors of war. That's not why these photographs were being taken. Many, if not most, were actually part of a glorification of war and of killing. Put another way, the innumerable photographs of dead bodies, like the accounts of slaughter in letters and diaries, were one way of coming to terms with random, omnipresent death. So these photographs, in other words, are not simply framing cruelty. They are a way to enable men to cope with it. They enable cruelty to take place. For us today, here in the 21st century, these photographs, I think, at least for me, bring back memories of the photographs we've seen coming out of Iraq and Afghanistan. Bring back memories of Abu Ghraib. And just a fortnight ago, you would have seen in our newspapers, similar photographs to this one from the Vietnam War, which was coming out of Afghanistan. And these are, of course, the kill teams. So in other words, these are a series of photographs taken by American soldiers calling themselves kill teams, posing among civilians that they had deliberately killed.
proof, if any were still needed, not only of the power of photographing one's own deeds of violence, photographing atrocity, but more importantly, I think, of the ordinariness, the absolute ordinariness of the politics of extreme cruelty. There's a book that came out just a few years ago, some of you may know it, Michael Humphrey's The Politics of Atrocity and Reconciliation. It's a wonderful book. I disagree with everything in it, though. He argues in this book that, quote, the politics of atrocity challenges the very basis of modern political life, the belief in the sacredness of life, of bodily inviolability in law, and that our humanity confers rights which stand in opposition to the political sovereignty of the state. So, I mean, it's a lovely, lovely statement, but on the contrary, I think that in fact the opposite is the case. I think the politics of atrocity are situated firmly within liberal mores, including its emphasis on the dispensability of human life, the excesses of bodily violation in law, and the incapacity of the human part of human rights to have any meaning outside the political sovereignty of the state. So briefly then, in my view, the politics of atrocity, in fact, is firmly situated within a polis committed to the dispensability of human life, most obviously in state-legitimized war, but also in the death penalty in the American case, the excesses of bodily violation in law, biopolitics, the legitimation of torture that we've been seeing, and the incapacity of the human part of human rights to have any meaning outside the political sovereignty of the state. And here I'm thinking about the position of refugees, the stateless, those being stripped, if you like, of the designation human with its accompanying rights. And this is why purportedly progressive worldviews have turned out, in recent years in particular, to be complicit in atrocity. Everyone here have heard people we thought of as good liberals defending torture. We've all heard the former director of the Harvard University Carr Center for Human Rights, Michael Ignatieff, publicly accepting torture for political realist reasons. Jean Elshtain, outspoken feminist, professor of social and political ethics at the University of Chicago's Divinity School, has also spoken out publicly in what she calls light torture, that is, exposure to heat and cold, use of drugs to confuse prisoners, forcing prisoners to stand for days on end, and rough treatment. She argues for an uncompromising, absolute condemnation of terrorist acts, but turns into a good utilitarian when it comes to American atrocities. Now, when I was thinking about these people, and we can all name a lot of these good liberals who come out on the side of torture, I then realized that actually I should be surprised by my surprise. I mean, why shouldn't the former director of a highly prestigious human rights center, why shouldn't a feminist professor in a divinity school endorse atrocities? After all, in the 18th century, the rights of man were conceived of by Thomas Jefferson, a slave owner. In the 19th century, the language of sympathy, the language of humanitarianism was used by people like the novelist and feminist Edgeworth to support slavery. In the 20th century, with regards colonial peoples in the past, languages of rights, languages of democracy have been fundamental in rendering torture customary, an underlying norm, if you like. As Rita Marin documented during the French-Algerian War, France's need to propagate its doctrines of human rights, in fact, went hand in hand with its civilizing mission. As she astutely observed,
The civilizing mission was an ideology simultaneously drawing from and undercutting the rights of man. Those operating in its aura ignored or were oblivious to its inherent contradiction that restricted who might qualify for full status as man. The shared understanding, and this could just come straight out of our American discourse about Iraq and Afghanistan, the shared understanding was that France's presence in Algeria was philanthropic, bringing civilization to Algerians through education, roads, bridges, hospitals, array of modern technical achievements, and last but not least, through notions of rights. When this process was disrupted by the Algerian Revolution, the government took means to restore order. By this logic, torture, one of those unusual means, was justified. So in other words, what she's arguing here is that notions of France's civilizing mission became both a rationalization in advance of atrocity and a justification after the atrocity. For those of you who know Omar Rivabella's Requiem for a Woman's Soul, it's a fantastic piece. In this book, he argues that, quote, they torture in the name of justice, in the name of law and order, in the name of country. And some go so far as to pretend that they torture in the name of God. But I think there's a broader point that I want to make about the historical and other narratives of atrocity carried out by British and American soldiers. And that is, I think there's a really interesting shift that we can see of emphasis in the way Britons and Americans have talked about their own acts of atrocity. And that is the shift of emphasis from causes to effects. That is, a shift from investigating why perpetrators acted as they did, why they carried out these actions, to exploring the effects of atrocity on those self-samed perpetrators. That is, emotional trauma. In other words, the problem, if you like, created by the spectacle of the broken body increasingly retreated from the external to the internal. So in other words, just to illustrate what I'm trying to get at here, British and American perpetrators of atrocities in conflicts prior to the 1970s placed immense weight on trying to explain why these men, occasionally women, descended into hell, or more commonly, why they reverted to lower life forms. And interestingly, this is generally conceived of in two ways. Firstly, it's conceived of that these soldiers, British and American soldiers, have themselves become animals. They become animalistic themselves. So in other words, tying this notion of atrocity into ideas in common circulation about human nature, and they mean male nature, and warfare. In other words, it was in man's instincts to kill. There's no point feeling guilty for what is inherent in human male nature. And the second way it's conceived of is becoming as bad as the enemy. In other words, just like them. We became just like them. Characterized, if you like, as a sort of slippery slide into darkness. In both versions, of course, perpetrators still insisting on their own intrinsic superiority to their victims. So, most commonly, they present themselves in public as passive in the face of huge stresses. And here's just a few of the most common ones in the literature. So they did it because of peer pressure, victim provocation, superior orders, they were just obeying orders, environmental confusion, they just got confused, retaliation, revenge, racism, failure in military leadership,
fear of being punished by one's comrades or senior officers. In fact, if you look at this list, and it can go on and on and on, there are so many of these stresses that atrocities can very easily become overdetermined. You wonder why there's not more of them. Take an example. British author George MacDonald Fraser is a typical example from the Second World War. He just adored killing Japanese soldiers, including prisoners of war and patients in hospitals. He admitted to feeling that jolt of delight when I hit the bastard, and he enjoyed his words, murderous impulse of the hunter. Note, the animal thing, murderous impulse of the hunter. Similar to other people we've heard justifying torture and atrocities, Fraser appealed to a realist and a utilitarian notion of atrocity. We were, he insisted, in the business of killing Japs. It was what we were trained for. It was our livelihood in a very real sense. He described a huge massacre that his unit, British unit, carried out. They basically killed all the Japanese prisoners in a hospital. He described it as not an atrocity. War crimes, he argued. This is a photo of him, a recent photo of him. War crimes, he argued, come in different sizes. It is possible to react with revulsion and rage to Balsan and at the same time to regard the killing of those Jap stretcher cases as a matter of little account. And to anyone who disputes that, I can only say, get yourself to the sharp end. Against an enemy like the Japanese, encounter a similar incident and let me know how you get on. He went further, admitting that his feelings did not change with the end of the war. I prefer, he wrote, not to sit beside them, Asian tourists he's talking about, nor will I buy a Japanese car. He addressed any, sensitive readers, he calls them politically correct readers, he addressed them directly, pointing out that, quote, if I am a foolish and bigoted old man, I can only plead the excuse that I am a victim of my environment and upbringing. I need understanding. In other words, all atrocities can be justified on the grounds that the more people who could be killed, the less threat there was of being killed. Now, justifications like Fraser's continued throughout the 20th century, and indeed we can still hear them today. But I think we can observe a change in the stories being told from the 1970s onwards, from the war in Vietnam onwards. Now, we can still hear rational, so-called rational reasons for atrocities. But another element, and a more powerful one, is being added. That is, perpetrators of violence suddenly become victims of violence. And this happens in two ways. First, combatants who commit atrocities become victims of their government. In the context of the war in Vietnam, for the first time, widespread and institutionalized, and that's important, institutionalized dismay over American involvement in the war enabled servicemen to deflect blame onto the state. Thus, the Vietnam veteran with whom I started this talk spoke about taking souvenirs, he spoke about photographing himself grinning while holding up corpses. Note, however, his message. His message was not, this is what I did, and don't you do the same. This is what I did, and don't you do the same to any other human being. Rather, his message was, don't ever let your government do this to you. In other words, the true victims, the dead, the tortured, effaced, wiped out. The real victims, the grunts, victims of government, US government policy. Second way this happens is that combatants who committed atrocities became victims of psychological trauma.
Thus, from the American Psychiatric Association's third edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1980, this is the, without any exaggeration, this is sort of the psychiatric Bible. It says what is a real psychiatric disease and what is not. So in the third edition, which came out in 1980, for the first time, they introduce post-traumatic stress disorder. So in this way, servicemen who engaged in rapes and murder were portrayed, and were able to portray themselves, incidentally, as casualties of war, okay, rather than simply aggressors. The invention of PTSD, post-traumatic stress disorder, allowed men who had participated in atrocities to portray themselves as victims of trauma, the trauma of being perpetrators of extreme violence had made them ill. And of course, they could be cured with disability pensions. And incidentally, people here may be aware, this is what enabled PTSD to be used by the defense in the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. It was used by the defense. It not only exonerated rapists and mass murderers, they had been traumatized by the events, but also to discredit victim witnesses who were also traumatized. And of course, trauma memories are notoriously unreliable, and therefore their testimony could be dismissed. As perpetrators, men became victims. So in other words, this trauma trope, this story of trauma, collapsed acts into responses. Acts of violence becomes indistinguishable from responses to violence. And this is what is particularly invidious about perpetrator narratives. They flatten everything out, reducing it all simply to the horror. There are a lot of reasons why we should pay attention to the politics of perpetrator victimhood. Not least because it returns atrocity to inner worlds as opposed to outer events. So what we get is this universal suffering body sinking into oblivion under the weight of individualized perpetrator psyches. The victim of atrocity is reduced simply to his or her animal substructure, an undifferentiated identity as body in pain. The slain enemy are universalized, stripped of history and culture. They are, if you like, the proverbial Indians. Instead of historical specificities, we are presented with an ahistorical narrative based on supposedly biological and psychological constants. Instead of history, we have this sort of universalized notion of the body, the unnamed bodies, the porous identities of the tortured. And the danger of this approach is that it blinds us, I think, to a very important thing, and that is that terror is always local. To universalize it in the way these trauma tropes do is to remove the specifics of an individual's history. It is to situate atrocity simply in the realm of moral edification. In other words, war becomes a morality tale, as opposed to state-legitimized violence. Thus, a powerful illusion is created. The problem of atrocities is converted into one of individual choice, rather than systematic, institutionalized violence. So in other words, I can put this in another way, this move to an emphasis on the psychology of perpetrators radically depoliticizes it. This is most notable in psychiatric works from the 1970s, where, again, for the first time, you see a distinction being made between the psychological health of men who engaged in legitimate warfare, as opposed to the psychological trauma of those who committed atrocities. By making a distinction between legitimate and illegitimate victims, I think we are tricked into creating a hierarchy of suffering.
Audiences are assumed, we are assumed in this literature to accept the deaths of some people, uniformed men, while bestowing forgiveness for the deaths of other people, women and children. Furthermore, for all my sympathy and immense respect for the Winter Soldier investigation, that was the soldiers giving evidence that I started this talk with. For all my respect for that, it was still structured as a press conference in which the perpetrators' pain trumped that of the victims. Its politics was not restorative. It was simply ameliorative. So in other words, its politics was you simply remove the Americans from Vietnam and the atrocity, the trauma ends. The narratives were about healing with the incumbent reaffirmation of traditional power structures afterwards. Empathy is accorded to the perpetrators who, it is admitted, made the wrong choice. They made the wrong choice, but who can blame them given that impressive list of stressors? By calling perpetrator stories narratives of suffering, we are returned to a redemptive metaphysical position or a medical one, in which the suffering person implores us as the audience for healing. Both kinds of talking cures, that is prayer and psychoanalysis, enable purification from those allegedly irrepressible violent urges. Now, don't get me wrong, this is not to deny that many perpetrators suffer, but it is to insist that their suffering is not redemptive. This is equally true, this problem is equally true for victims of atrocities committed by British and American troops. In these perpetrator trauma narratives, the perpetrator trauma stories, victims also become these one-sided figures, cardboard cutouts, if you like. They are relentlessly innocent, never violent themselves, not consumed with vengeance. Their totalizing innocence is, however, damning. They are, in fact, not real. Furthermore, looking at victims through the lens of psychological trauma, as defined in the West, and that's an important point, as defined in the West, places unbearable demands on victims as well. The trauma model implies that how people responded inside to bad events outside are somehow more important than that bad event, than what actually happened. The victim's emotional responses, in other words, are as prescribed as those of the victim, as those of the perpetrators. So this is what I sort of call the tyranny of emotional comportment. So the tyranny of emotional comportment kicks in. In other words, victims become victims through acting in particular ways, as defined by the West. Through acting in particular ways. If they do not act in such ways, the harm is easily minimized. Finally, and there's a great deal of evidence suggesting that graphic descriptions of violence can lead not to grief or horror, but to a feeling that somehow the victims might have deserved it. They might even incite a desire to emulate the perpetrators. And here I have a huge collection of photographs similar to this one. It's men posing as though they're sort of John Wayne in the field. Indeed, young men who watch anti-war films were often thrilled by the violence and wanted to sign up precisely to prove their hardness. Indeed, we can see that anti-war films, so-called anti-war films, very, very quickly enter the romanticized canon of war. And just to take one very quick example, Philip Capullo admitted that he signed up because, quote, he wanted the romance of war, bayonet charges and desperate battles against impossible odds. In other words, he explicitly is signing up because he wants to emulate, he wants to be part of the gore
of battle. He wants to be part of what he has seen in these films. Despite the filthy, anti-heroic battle scenes in the films he mentioned, he was entranced by them. And in fact, we have a lot of evidence of this, similar accounts from films such as Saving Private Ryan today. In fact, if you go into Google and type in Saving Private Ryan or any other anti-war film you want, modern one, and recruitment videos, you'll see that in fact the US Army in particular explicitly uses these anti-war films as a way of encouraging men to sign up. Although such narratives, such stories, such films may not directly stimulate in action, they create, if you like, this exciting environment, this sense of excitement, which is crowded with murderous potential. And they provide a language with which aggressive behavior can be legitimately fantasized. It's precisely, in other words, this horror that thrills largely male audiences and readers. Violence, gore was the pleasure, subverting any pacifist moral. The spectacle of horror and displays of adventure are actually coexisting in these stories. Indeed, they feed off each other, creating the thrill and the fascination that's intrinsic to war representation. Furthermore, as I've argued elsewhere in greater depth, it was precisely the humanity of the enemy, the innocent youth of the enemy, for instance, that made killing valuable. Dehumanization was actually often not effective in situations of killing. So time and again, combatants insist on their need to humanize the enemy. The humanization of the enemy actually gave purpose to the entire enterprise. This is what the philosopher William Hocking noted. He was writing, he's a British philosopher, writing just after the First World War. He wrote, "It is never wise to make him, the enemy, out less than human, for anger runs in the opposite direction. It personifies, it attributes conscience to even inanimate things. If we dehumanize the foe, we remove him from the reach of instinctive indignation." In other words, portraying the enemy as a different species diminished any sense that that enemy should be held accountable for his actions. Yet it was precisely this accountability that sustained condemnation. Dehumanization, stripping the killing enterprise of its moral value. And this was explicitly recognized by the British forces during the Second World War, in the war in the Pacific. Dehumanizing the enemy, the British forces decreed during the Second World War, dehumanizing increased levels of fear by, quoting from a memorandum, increased levels of fear by transforming the enemy into mysterious wraiths. Men yearned for the reassurance that their enemy was flesh and blood, even if this did induce feelings of remorse. Indeed, close-up encounters with the enemy could actually encourage murderous aggression. And there's a really interesting survey done by Samuel Suf, who asked 4,000 soldiers who had seen combat during the Second World War. He asked them, how did seeing Japanese or German prisoners make you feel about the Germans or the Japanese? And in the Pacific theater of war, 42% said that it actually made them all the more like killing them. And only 1/5 said that they are men just like us. It's too bad we has to be fighting them. So in other words, in stark opposition to the philosopher Levinas's idealization, he has this idealization that face-to-face encounters rule out murder. In fact, contrary to this, if you actually read accounts of atrocities by British and American soldiers, you can see that these accounts seem to be saying that extremes of violence against fellow humans can become even more pleasurable once, if they are intimate.
Indeed, imagined identification of others as being like oneself need not necessarily lead to empathy, but in fact to a turning away in embarrassment, or even worse, a reveling in another's pain. Or, as many other commentators have pointed out, narratives of carnage could also lead to compassion fatigue, so we no longer care to see yet another atrocity. Just a few words to conclude. In wartime, killing becomes the norm, and definitions of atrocity become particularly fluid. Now, of course, atrocity has always been a normative concept. It's always been used to distinguish between them, bad, and us, good. In particular, though, by making this distinction between legitimate, uniformed men and illegitimate, women and children, targets of mass slaughter, so making a distinction between legitimate and illegitimate targets of mass slaughter, the concept atrocity creates a hierarchy of victims, killing only some of whom is wrong. This has become exceptionally problematic in contemporary warfare, in which the technological disproportion between one side, ours, and the other side is so great to essentially erase that classical hierarchy. The term atrocity is used to distinguish between our necessary deeds and their bad ones. We are judged according to utilitarian or realist principles, while they are judged according to moral ones. Our deeds are understandable, contemplated according to rational aims. Theirs are simply unspeakably horrific, emanating from primitive or warring cultures. The important point, though, is that evil is not an innate part of human nature, but is simply a human capacity. If we carefully attune our ears to the stories of servicemen themselves, we can be faced not with silence about mass killing, but the proliferation of speech, a delirium of language. And on this note, I want to just end with the simple words of one Welsh ex-soldier. He was speaking, it was an oral interview, speaking at the end of the 1930s, 20 years after the First World War had ended. And he pondered about why it was he was unable to stroll around that part of Flanders where he had fought. As he explained, the very permanence of the beauty is too sharp a reminder of the pain and waste, the slaughter and the fury. He paused and then he stuttered, "But I should stand naked before my past." Thanks. Grazie. Grazie Joanna per averci non solo offerto un'analisi delle giustificazioni, non solo come al solito le giustificazioni della guerra, ma anche come si giustificano purtroppo spesso le atrocità, e anche per ricordarci l'importanza della differenza di potere tra chi fa e poi racconta e chi subisce e non è mai in grado di raccontare. E in un certo senso il ruolo moderno dello storico è quello anche di sapere raccontare le storie di chi subisce. E per questo anche mi rivolgo a Antonio Gibelli per il suo intervento. Grazie. Io tratterò temi analoghi a quelli che ha toccato Joanna, e per questo siamo qui insieme, ma in una prospettiva che è leggermente diversa e forse anche con qualche conclusione che può essere leggermente diversa, ma la diversità sta soprattutto nel fatto che lei
ha un orizzonte lungo, perché parla di molte guerre, dalla prima alla seconda guerra mondiale, alla guerra del Vietnam, alle guerre più recenti, mentre nel mio punto di vista io mi sono ossessivamente quasi concentrato su una guerra, la prima guerra mondiale, che mi è parsa come un punto di svolta radicale tra l'esperienza precedente, del mondo precedente, e l'esperienza del mondo successivo. Quindi ho scavato dentro quella fase. Forse il mio orizzonte può essere più limitato, ho cercato di andare in profondità e ho pensato quella guerra soprattutto come una guerra di grandi masse contadine europee gettate in un meccanismo inesorabile, in una sorta di macina che li trasportava dalla vita alla morte e forse anche dalla vecchia società contadina rurale, come era ancora in gran parte l'Europa, a un mondo pienamente moderno. Quindi per questo forse io ho dato più importanza ai soldati come vittime che non ai soldati come attori, e tuttavia questo credo che sia un punto di vista che va comunque affrontato. Ho dato alla mia relazione il titolo Menti e corpi dentro la guerra, che riassume le mie esperienze di ricerca. E comincerò con il punto iniziale, che riguarda il linguaggio con cui, lo diceva adesso Donald Sassoon, come si può raccontare, chi ci racconta quel che racconteremo se ci mettiamo dal punto di vista delle vittime traumatizzate? E il punto iniziale è questo: corpi fatti a pezzi, la letteratura. Nelle prime pagine del saggio sulla malattia, Virginia Woolf riflette sull'assenza o sulla scarsità di rappresentazioni letterarie del dolore fisico. Gli scrittori tendono a dimenticare la loro dimensione corporale per dedicarsi esclusivamente a quella mentale, all'interiorità. Il fatto è che il dolore fisico e lo spettacolo della morte tendono a disarticolare il discorso, perché sono l'informe contro la forma e quindi contengono una soglia di inesprimibilità. Secondo Italo Calvino, i cadaveri a occhi sbarrati che appaiono al giovane Fabrice nella Certosa di Parma di Stendhal sono i primi veri cadaveri con cui la letteratura di guerra ha cercato di spiegare cos'è una guerra. Il punto di vista di Fabrice, che esplora da vicino il teatro della battaglia, serve per trasmettere un senso della guerra nella quale il corpo umano ferito, dilaniato, lacerato, sofferente, umiliato e fatto a pezzi non è un dato marginale trascurabile, ma è il punto centrale. Al tempo della Grande Guerra, lo scrittore francese Louis Ferdinand Céline, uno che di ferite e di traumi bellici se ne intendeva, nel viaggio al termine della notte ironizza sui continui richiami della sua fidanzata all'anima, come se il corpo non esistesse. Finché tutto va bene, d'accordo, sembra dire, ma andatelo a dire a quelli che soffrono col corpo sciancato e dilaniato da ferite. A sua volta, quello che è considerato il massimo prosatore italiano del Novecento, Carlo Emilio Gadda, tutto ripiegato sul suo io, poca attenzione riesce a dedicare alle sofferenze degli altri, e ciò spiega l'esiguità della rappresentazione di cadaveri nel suo giornale di guerra. Ma quando, ridotto in prigionia, soffre i morsi della fame, sembra trasformarsi, come è stato scritto, in un grande vuoto stomaco che assorbe tutto il resto del suo essere. Nessun pensiero razionale, nessun esercizio intellettuale possono contrastare il dolore fisico della fame. Così, nel giornale di guerra e di prigionia di Gadda, come nel La main coupée di Blaise Cendrars, l'esperienza corporea, nella sua irriducibilità, riguadagna un valore primario.
La sofferenza del corpo, le viscere scoperte, una testa mozzata, un braccio perduto, incongruamente separato dal contesto, non sono accidenti ma i segni principali dell'evento guerra. Tutto ciò si riproporrà amplificato nell'esperienza concentrazionaria dei campi nazisti, dove il corporeo prende un primato assoluto e lo spirito ha il suo scacco finale. Due parole sul tema della figurazione, cioè della rappresentazione pittorica di questo tema dei corpi dilaniati, della morte. Un discorso a parte sulla rappresentazione del dolore corporeo, dell'oscenità, del disfacimento e della putrefazione come prodotti della guerra potrebbe riguardare le arti figurative, specialmente la pittura. Non ci abbiamo il tempo di farlo, ma basterà ricordare le difficoltà del cubismo e del futurismo, esaltati dal modello meccanico e dalla macchina, a farlo. Nella pittura cubo-futurista, che pure parte dalla disarticolazione del reale, ci sono pochissimi cadaveri perché la macchina può essere smontata ma non prevede la decomposizione, cioè il disfacimento in senso biologico. Per inoltrarsi in questa dimensione occorre usare il linguaggio dell'espressionismo, per vedere uomini decomposti, soldati suicidi, volti lacerati da improbabili trapianti, occorre affidarsi alle acqueforti di Otto Dix, una serie di opere del 24, e prima di lui a Goya, di cui parleremo domenica con Todorov. Per vedere mani mozzate, visceri esposti e separati dal contesto o corpi appesi agli alberi assieme a carcasse di cavalli, occorre inseguire il surrealismo. Il cammino dell'arte contemporanea è fortemente segnato da quell'esperienza dell'impossibile che fu la prima guerra ipertecnologica e iperdisumana, la grande guerra per eccellenza, prodotto umano che sfuggì al controllo degli uomini e prese le forme della catastrofe naturale. E veniamo alla narrazione storica. Le difficoltà della letteratura e della figurazione pittorica si presentano moltiplicate per gli storici. La storia ha posto spesso al centro della sua narrazione le guerre. Le guerre sono un tema classico, quasi identitario per la storiografia in generale, ma raramente ha posto al centro della narrazione delle guerre la distruzione fisica dei corpi, così come la distruzione e la deformazione delle menti dei combattenti. Il discorso eufemistico del potere sulla guerra si è spesso prolungato nel discorso asettico della storiografia sulla guerra. Un forte tasso di idealizzazione ha impedito di raccontare e indagare nel contesto delle guerre gli atti concreti, materiali dell'uccidere e dell'essere uccisi, il rapporto con la morte propria e con quella altrui, con la violenza inferta e con quella subita, ma anche la paura e l'odio, la ferocia e il sadismo, tutti temi che Joanna ha bene affrontato nella sua ricerca. Vorrei ricordare qui lo storico britannico John Keegan, che è stato un maestro per tanti e che forse ha interrotto tra i primi questa tradizione. Per ironia della sorte si trattava di uno storico militare, cioè di quegli storici che sono abituati a guardare le cose dall'alto, dal punto di vista delle strategie e dell'efficacia delle artiglierie e delle dotazioni economiche delle nazioni, e che invece ha cominciato a guardare le cose dal punto di vista di coloro che subiscono i colpi. La sua opera nota è Il volto della battaglia. È stato forse il primo che ha entrato dentro questi aspetti percettivi e corporei usando fonti mediche, parlando di uomini che saltano in aria come manichini, di polmoni sfondati, di emorragie cerebrali. Ed è stato non a caso anche uno dei primi ad adombrare un parallelo che oggi non stupisce perché è assimilato dagli storici, ma che 20 o 30 anni fa appariva inaudito, cioè il parallelo tra la Somme, che è il simbolo
della stragi di massa della Prima Guerra Mondiale, e Treblinka come simbolo della distruzione dell'universo concentrazionario nazista. Ha scritto: è indubbio che in quasi tutte queste testimonianze, si riferiva a testimonianze della battaglia della Somme a partire dal 1° luglio, dice in tutte queste testimonianze sulla battaglia del 1° luglio vi sia qualcosa che richiama Treblinka, le lunghe file di giovani infagottati nelle divise, gravati di fardelli con un numero al collo, che avanzano in un paesaggio sconvolto verso lo sterminio che li attende tra i reticolati. Faccio parte, come Joanna, di quel gruppo di storici che a partire dagli anni 70-80 hanno cominciato a esplorare questi territori. Voglio ricordare, per quanto mi riguarda, un aneddoto. Stavo facendo ricerche di storia sanitaria presso l'archivio della provincia di Genova quando mi imbatto in un titolo di inventario che suona così: maniaci militari. La parola maniaco allora era usata nel senso di matto, quindi maniaci militari era uguale a militari folli, militari impazziti. Io non l'avevo capito subito, mi incuriosisco e vado a vedere cosa c'è dentro questo fascicolo. C'era la corrispondenza risalente al 1916-17 tra il presidente della provincia di Genova e il direttore del manicomio, uno dei 2 massimi manicomi di Genova, quello di Cogoleto, sulla seguente questione: da cosa dipende l'enorme aumento del numero dei militari ricoverati in manicomio? Erano già matti prima della guerra o lo sono diventati per colpa della guerra? Il quesito aveva una rilevanza amministrativa concernente i ricoverati poveri. Se la malattia era stata contratta per causa della guerra, ossia per causa di servizio, le spese sanitarie erano a carico dello Stato. Se erano già matti prima, erano a carico dell'assistenza provinciale. La domanda ideologica, però, che sottostava alla discussione era più precisamente questa: la guerra è un agente patogeno di massa o è viceversa il potente rivelatore di strati profondi di umanità ipoevoluta presente nella società, di una specie di melma sociale che gli sconvolgimenti del conflitto hanno solo portato a galla? Ma la domanda per lo storico era ancora un'altra, e in quel caso è la domanda che mi sono posto: che guerra era quella nella quale una quota tanto alta di militari finiva nei manicomi? Che rapporto c'era tra quella guerra di folli e la guerra santa di cui aveva parlato il discorso nazional-patriottico? Cosa era successo nella testa e nei corpi dei soldati per portarli a perdere il controllo di sé? Seguendo questo filo di Arianna mi si è dischiuso un mondo che fino a quel momento era largamente sconosciuto e che ho cercato di percorrere. Parlo appunto del mondo del rapporto fra guerra e follia che la letteratura in parte, la memorialistica in parte, ma non la storiografia o quasi per nulla fino a quel momento aveva percorso. E il problema era quello appunto a cui accennavo all'inizio, cioè delle difficoltà delle fonti. Chi ci racconterà questo trauma? Chi ci restituirà la soggettività di coloro che hanno subito il trauma? Il racconto degli psichiatri è certamente una delle fonti possibili e definisce in primo luogo, anche se il suo scopo è un altro, definisce in primo luogo, questa era la scoperta storiografica, non il carattere degli uomini coinvolti nelle guerre, ma il carattere delle guerre stesse. La prima, in particolare, la prima guerra tecnologica di massa a cui nessuno sembrava poter sfuggire e che lasciava ad alcuni come unica via di fuga proprio quella della malattia, ossia appunto della follia. Lo disse anche Freud, interpellato nel 1920 sulla natura dei feroci trattamenti terroristici inferti ai soldati traumatizzati per farli ritornare in sé, ossia
per recuperarli al servizio attivo da parte della psichiatria ufficiale austro-tedesca di altri paesi belligeranti. Freud scrisse un testo del 1920 che si chiamava appunto Rapporto sul trattamento elettrico dei soldati traumatizzati. Scrisse Freud: la paura di perdere la vita, l'opposizione all'ordine di uccidere altra gente, la ribellione contro i superiori che reprimevano indistintamente la loro personalità, queste erano le fonti affettive più importanti da cui traeva alimento la tendenza del soldato a sfuggire alla guerra. E poi aggiungeva una frase che allora mi si scolpì nella mente, quando la vidi alla luce, la lessi alla luce di quello che stavo vedendo nelle carte psichiatriche, ed era questa: un soldato per il quale questi motivi affettivi fossero stati molto potenti e limpidamente consapevoli, avrebbe dovuto, se era un uomo sano, disertare e darsi malato. Quindi si invertiva il rapporto fra salute e malattia. La malattia, vera o simulata, era insomma un segno di salute, cioè era una via di uscita da un evento come quello intriso di razionalità strumentale e carico di valenze distruttive disumane, ossia oscuramente irrazionali. Ma non ci sono solo le parole degli psichiatri, ci sono anche le parole delle vittime. E questo è l'altro aspetto, il discorso delle vittime, cioè le testimonianze di questi soldati impazziti, rimane nelle maglie di quello degli psichiatri sotto forma di brandelli di lettere mai spedite perché conservate in quanto usate come materiale clinico. Eppure nelle loro parole filtra il trauma e l'esigenza di sottrarvisi. Dico brevemente della testimonianza di un soldato ricoverato appunto a Genova, che poi sarà spostato in un altro ospedale e poi riformato con diagnosi di demenza precoce, che si rivolge in una lettera mai spedita ai suoi parenti meridionali e dice loro: mandatemi dei soldi e 2 maiali, una capra per il latte e 2 agnelli, perché sto molto male. Gli psichiatri pensano che lui stia delirando, e forse sta delirando, ma in realtà esprime il suo desiderio di ricongiungersi dal paesaggio disumano e incomprensibile della guerra, ricongiungersi al paesaggio domestico dove si riconosce e riconquista la sua identità. Ed è un supremo paradosso che da testi infimi come questi, che gli storici hanno imparato a cercare e consultare, è dai balbettii disarticolati e deliranti dei più disperati, dei soldati resi dementi e smemorati dalla sofferenza e dalla paura, possa uscire al meglio, nella maniera più persuasiva, il discorso storico sulla guerra e in particolare su quella grande catastrofe biologica e mentale, su lo spartiacque della coscienza europea che fu la prima guerra del XX secolo, inaugurazione del moderno anche nel suo versante disumano, nella sua surreale combinazione tra creazione e distruzione. Ora parlerò invece fin qui ho parlato del soldato come vittima, e giustamente Joanna ci ammonisce a non fermarci al soldato come vittima, ma cercare di capire cosa passa nella testa dei soldati che invece sono attori, che non sono minacciati di morte, ma che essi devono uccidere secondo gli imperativi dello Stato che legittima l'omicidio. Come è stato spiegato molte volte, giocano nella possibilità di adattarsi a questa funzione le trasformazioni delle tecnologie delle armi e la maggiore o minore distanza, questo è un tema fondamentale, che esse pongono tra l'uccisore e la sua vittima. È più facile uccidere se il bersaglio è lontano, se tra la mia azione omicida e i suoi effetti ci sono diversi passaggi, se la fisionomia umana della vittima è sfocata o addirittura cancellata. È più facile uccidere se nell'atto di farlo io non vedo un altro me stesso, ma ho in mente qualcosa che è altro da me. Non un uomo, ma una cosa. La cosalizzazione del nemico
è forse ancora più importante e comunque è un preliminare della sua demonizzazione. Cito qui un memorialista italiano abbastanza noto della Prima Guerra Mondiale che descrive la guerra in montagna e a un certo punto dice: un reticolato, un lastrone di ghiaccio, un altro reticolato, e chi è là non è più un uomo per me, è un pupazzo, un bersaglio mobile, una cosa vuota d'anima, e il suo urlo di colpito è impersonale, come la voce del vento attraverso la feritoia. Sono parole molto forti e su questa linea io vorrei ora citare due brani da pagine che sono tra le più note, almeno in Occidente, almeno in Europa e certamente anche in Italia, della letteratura di guerra. Mi riferisco a Remarque, Erich Maria Remarque di Im Westen nicht Neues, e a Emilio Lussu, che è un memorialista italiano, di Un anno sull'altipiano. In Westen nicht Neues, Remarque accenna a un episodio nel quale due uomini si scontrano direttamente in un corpo a corpo che avviene in una buca di notte, dove i due attori rimangono imbottigliati. Scrive Remarque, io cito naturalmente nella traduzione italiana: un corpo pesante è cascato nella buca addosso a me. Un corpo, badate, non lo vede perché è buio. Un corpo pesante è cascato nella buca addosso a me. Non penso, non decido, colpisco pazzamente. Non penso è fondamentale. Sento che il corpo sussulta, lo avverte ancora come corpo, e poi si affloscia e si insacca. Sono tutte parole che alludono a una cosa materiale, e si insacca. Quando ritorno in me ho la mano bagnata, viscida, perché l'ho colpito con l'arma bianca. L'altro rantola, ho l'impressione che urli. Ogni suo respiro è come un grido, un tuono, ma sono soltanto le mie arterie che battono. Vorrei tappargli la bocca, riempirla di terra, pugnalarlo ancora, deve tacere. Cioè lo vorrebbe ripugnalare perché vuole che taccia, perché non vuole sentire la sua voce umana. Il protagonista ha colpito una cosa vuota d'anima, come la chiamava Monelli, che nel buio notturno gli era apparso come un'oscura minaccia, ma al rischiarare dell'alba riprende il suo volto di uomo, con una fisionomia, un nome e un cognome che si leggono nel suo documento d'identità e così via, ma tornare indietro è impossibile. L'uccisore ha colto l'identità umana dell'ucciso quando era troppo tardi. L'avrebbe fatto se l'avesse colta prima? Ugualmente sospeso tra il buio notturno e il ridisegnarsi delle fisionomie umane al chiarore dell'alba è il brano di Lussu. L'autore, uscito in missione notturna per un taglio di reticolati assieme a un compagno, compiuta la missione attende l'alba da una posizione coperta che gli consente di vedere d'infilata la trincea austriaca senza essere visto. La luce si dischiude dischiude le forme degli austriaci che escono dagli abitacoli della trincea dove hanno dormito, si distendono gli arti, riprendono a muoversi. A questo punto bisognerebbe sparare, ma né l'autore né il suo compagno se la sentono, tergiversano perché si specchiano nelle attitudini umane del risveglio e nei piccoli piaceri che l'accompagnano. Uno spettacolo a suo dire stupefacente proprio per la sua ordinarietà. Il nostro autore esprime la sua meraviglia per vedere degli uomini che si muovono dentro la trincea con attitudini umane, e il processo di identificazione raggiunge il suo acme quando un austriaco beve una tazza di caffè e dopo si accende una sigaretta. E in quel momento il fumo della sigaretta che passa nella bocca, nei polmoni dell'austriaco, crea un processo di identificazione fortissimo che rende impossibile sparare.
Ora egli fumava. Quella sigaretta creò un rapporto improvviso tra lui e me. Quando ne vidi il fumo, anch'io sentii il bisogno di fumare. Questo desiderio mi fece pensare che anch'io avevo delle sigarette. A questo punto sparare è impossibile. Fu un attimo. Il mio atto del puntare, che era automatico, divenne ragionato. Dovetti pensare che puntavo. È la stessa parola che ha usato Remarque. Il pensiero interrompe l'automatismo che c'è tra il dito e il grilletto e l'atto di sparare. Dovetti pensare che puntavo e che puntavo contro qualcuno. L'indice che toccava il grilletto allentò la pressione. Pensavo, ero obbligato a pensare. I due rientrano senza aver sparato. Nel brano sono evocati gli elementi essenziali del discorso dell'uccidere in quel contesto. Badate, io non penso che tutte le guerre abbiano le stesse caratteristiche e che tutti i gesti dell'uccidere si riconducono a un'unica radice. Penso che i contesti tecnologici ma anche culturali modifichino la natura degli atti umani e quindi anche dell'atto dell'uccidere. La disumanizzazione e la scoperta dell'umanità del nemico, il processo di identificazione che impedisce di procedere perché ostacola l'automatismo del puntare e del colpire. Uccidere non è così semplice. E nelle testimonianze scritte dei soldati della prima guerra mondiale, che io ho visto in grande abbondanza, io ho trovate più rare, molto rare testimonianze che parlano dell'uccidere o meno ancora del gusto dell'uccidere. E per trovare testimonianze di questo genere, e mi avvio alla conclusione, devo fare un altro passaggio che mi porta a una guerra anteriore, ma in cui c'è un elemento di specificità, che è l'idea della superiorità sul nemico, cioè che io riassumo nella parola alquanto semplificata, ma insomma del razzismo. Mi riferisco a un tema di grande e drammatica attualità perché riguarda la guerra in cui gli italiani conquistarono la Libia sottraendola all'impero turco nel 1911, cioè un secolo fa. E esiste uno studioso, un africanista che ha trovato, utilizzato e pubblicato le lettere dei soldati italiani in Libia, le quali sono piene di disprezzo ignorante nei confronti degli soldati, del popolo che gli sta di fronte, siano essi arabi o turchi, di disprezzo ignorante e quindi anche di gusto dell'uccidere, per il quale si utilizza la categoria, il codice venatorio, cioè della caccia, perché questo è reso possibile. Le abitudini culturali di un italiano che vive in ambiente rurale, per il quale la caccia è molto comune e che riesce ad applicare questo codice di fronte a uomini che non riconosce come uomini, ovvero che vede come sottouomini perché non ne comprende la cultura e ne disprezza l'identità. Appena sbarcati, scrive un soldato da Tripoli il 5 novembre del 1911, ci siamo accampati sulla spiaggia e abbiamo visti arabi e turchi brutti e neri come un tizzone. E poi vedessi il vestire, che sono proprio buffi. Il vestimento è un lenzuolo avvolto addosso e nient'altro. E vanno scalzi, figurati che gentaglia. L'impressione che ci hanno fatta è che sono al di sotto delle bestie, dice questo. E un altro, nessuno di loro ha fantasia di lavorare, che non si vedono altro che pregar Maometto, che sarebbe il loro Dio, e far sigarette, al che qualche giorno li levano dal mondo e buonanotte, che tanto non sono altro che tanti animali selvatici. Questa è l'impressione che gli italiani hanno dei libici. E un altro dice ancora, se prendo un turco della sua testa mi faccio una tabacchiera. Io, diceva un altro, e riferisce parole di suoi commilitoni, se ne afferro uno da un osso mi farò un bocchino da sigaro. Un terzo diceva che voleva tagliargli il naso e le orecchie per farlo sembrare più mostruoso.
E qual è la conseguenza di questo? Diventa più facile uccidere. In quanto al fatto della guerra, dice un altro, per ora va benone, siamo come il cacciatore al capanno, che è il posto da dove si fa l'appostamento per sparare agli uccelli. Siamo come il cacciatore al capanno, noi siamo riparati dai ripari fatti di nostra propria mano, siamo sicuri, mentre i turchi sono gli uccelli sopra la sabbia, allo scoperto. Ancor più esplicito e lapidario quest'altro, il vedere gli arabi turchi saltare in aria sotto i nostri colpi di cannone, ci si prova una vera soddisfazione. Qui ci pare di essere a caccia e non in guerra, ed uccidendo un nemico ci pare di schiacciare una mosca. Ecco, in questo contesto, sì, con questo gap, con questa identificazione del nemico come un semi-animale, con questo senso di superiorità, io supero una soglia e trovo naturale, così come si caccia un tordo, uccidere un libico. Non voglio con questo sostenere la tesi rassicurante, mi è stato qualche volta anche rimproverato, che solo il razzismo permette di ammazzare a cuor leggero. Dico questo solo per ricordare che anche uccidere in guerra è un'operazione umana, come dicevo prima, che si iscrive in precisi contesti culturali e non solo in contesti psicologici o antropologici. E uccidere una bestia che crede, pensate, in Maometto è più facile che ammazzare un povero diavolo come te che viene da un mondo simile al tuo, così come è più facile uccidere un piccolo contadino in pigiama nero e ciabatte che sbuca dalla giungla come apparivano i vietnamiti ai Marines americani nella guerra sporca degli anni 60, un contadino in pigiama nero, perché questo era il vestito, così come l'italiano si stupisce di questi turchi, di questi arabi che vanno vestiti in quel modo, così all'americano questo piccolo contadino di statura bassa con un pigiama nero e ciabatte che esce dalla giungla e spara. Ecco, questo è il punto, così come è più facile uccidere una cosa senz'anima che un uomo che beve il caffè o un'astrazione demoniaca di nemico che abita la mia fantasia, piuttosto che non un uomo in carne e ossa che poi rantolerà tutta la notte accanto a me. Questa è la mia conclusione. Grazie. Ringrazio Antonio Gibelli. Abbiamo avuto il privilegio questa sera di ascoltare due storici che sì, sono di paesi diversi, di lingue diversi, ma l'intreccio è enorme e questo vuol dire, cosa che sarebbe stata difficile 50 anni fa, per non dire 100 anni fa, e questo vuol dire che l'Europa, in un certo senso anche il mondo, si costruisce con una cultura che diventa sempre più comune. Vi ricordo appuntamento domani mattina alle 10, Jonathan Spence ci parlerà dei tormenti della Cina, ma naturalmente avete il programma in mano e ci sono altri eventi questa sera e naturalmente tutto il giorno domani fino a domenica notte tarda. A notte tarda. Grazie di nuovo. Grazie a tutti. Bravissimo. Excellent. Yes, yes. I just had to keep fiddling with this thing. Grazie mille. Excellent talk. Really interesting. I'm Yes. happy for your judge. Very